我说把俄罗斯作为中国国家领导人访问的首选啊，这是符合历史逻辑的事情。因为我们是同为最大的邻国，我们又是呢战略协作、全面战略协作伙伴。我们多年来这种关系经受了各种风云变幻的考验，历久弥坚。同时，我也邀请了普京总统他今年能够再次到中国去，因为我们今年有一个第3次“一带一路”会议。百年变局是一部分，我们共同来推动。Это как раз сейчас перемены, которые не было в течение 100 лет. Там, где вместе двигаем эти перемены. Перекиньте, пожалуйста, дорогой друг. Russia has warned it might be forced to take retaliatory measures to address what it called security threats created by Finland's membership of NATO. The statement from the Foreign Ministry came after Kremlin spokesperson Dmitry Peskov said Russia's response would match any build-up on its borders. Мы же будем внимательно наблюдать за тем, что будет происходить в Финляндии, как блок североатлантический будет эксплуатировать территорию Финляндии в плане размещения там оружия, систем, инфраструктуры, которая будет впритык к нашим границам потенциально нам угрожать. В зависимости от этого будут приниматься меры. Russian Defense Minister Sergei Shoigu said that Finland's accession to NATO increased the risk of conflict, but would not distract Moscow from its action in Ukraine. В ближайшее время членом Альянса станет Финляндия. Разумеется, все это создает риски существенного расширения конфликта, но на исход специальной операции не повлияет. Shoigu also said that Russia had transferred Iskander rocket systems to Belarus. They can be used to carry conventional or nuclear missiles. And a storage facility for tactical nuclear weapons in Belarus is set to be completed by July. Putin boasted about his growing friendship with Chinese President Xi Jinping Tuesday on day 2 of the pair's highly scrutinized talks in Moscow. The two men focused their meeting on deepening their economic ties and managing Putin's invasion of Ukraine, which they called, quote, the Ukraine crisis. CBS News foreign correspondent Remy Inocencio has more. Choreographed pageantry for the world to see. Xi Jinping and Vladimir Putin issuing their joint statement on Ukraine. China remains impartial, said Xi, on the side of peace and right side of history. China's plan could form a basis for a settlement, said Putin, but the West and Kyiv are not ready for it. That plan has been derided by the West for not demanding Russia's military to withdraw. Xi attempting to act as peacemaker in the war, yet never condemning Putin's invasion. The two authoritarian leaders, side by side, further trying to present themselves as a twin counterweight to U.S. influence in the world. It looks like the West indeed intends to fight Russia until the last Ukrainian, said Putin. Russia will respond accordingly. While world powers talked around Ukraine, inside the war-torn country, President Volodymyr Zelensky paid his respects to fallen soldiers.
while Ukrainians bear the brunt of constant Russian shelling. What's your day-to-day life here? What do you do when you wake up before you go to bed? We ask God to save the city for fewer deaths, says Lilia. It's very scary because people die every day just going about their business. Is the United States dollar under threat? Well, the U.S. dollar became the backbone of the global economy after World War II because of America's robust economy, its democracy, and its transparent regulatory systems, which made the nation seem like a safe place for international investors. But now the BRICS nations, Brazil, Russia, India, China, and South Africa, have announced plans to develop a new currency. Their goal is to reduce reliance on the U.S. dollar and other Western currencies as well, and protect themselves from international pressure. In fact, Brazil and China have already struck a deal to bypass the dollar when paying for trade goods, which is a major milestone in Beijing's long-term plans to establish its own currency, the yuan, as the dominant international currency. So, what will this new currency look like, and what will it mean for the dollar? Well, joining us как раз сейчас перемены, которые не было в течение 100 лет. Там вместе двигаем эти перемены. Перекиньте, пожалуйста, дорогой друг. Беларусь наш известный, очень эффективный комплекс «Искандер». И он тоже может быть носителем. Прямо перед встречей с прессой узнали вот об этой. Александр Григорьевич прав, он говорит, ну слушайте, мы же ваши ближайшие союзники, почему американцы своим союзникам делают, а на их территории размещают, учат, кстати говоря, их экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружения. Мы договорились, что мы сделаем то же самое, не нарушая своих обязательств, хочу это подчеркнуть, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного. 10 самолетов готовы для применения такого типа оружия. Первое. Мы уже передали в Беларусь наш известный, очень эффективный комплекс «Искандер». И он тоже может быть носителем. С 3 апреля приступаем к обучению экипажей. И 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия. Y el presidente Putin viene denunciando ante el Consejo de Seguridad de la ONU que a Rusia pretenden rodearla, apuntar todas las armas de la OTAN sobre Rusia, para en algún momento que se presenten las condiciones, atacar y destruir a Rusia. ¿Y qué pretende el mundo? Que el presidente Putin se quede de brazos cruzados, no actúe en defensa de su pueblo. Por eso Venezuela anuncia todo su respaldo al presidente Vladimir Putin en la defensa de la paz de Rusia, en la defensa de la paz de esa región, en la defensa valiente de su pueblo. La paz de Rusia es la paz del mundo y vamos a defender la paz del mundo. On Tuesday, the president of Cuba, Miguel Díaz-Canel, met with his counterpart, Vladimir Putin, in the Kremlin as part of his official visit to that nation. During the meeting, the Cuban head of state pointed out that both Russia and Cuba are subject to unjust and arbitrary sanctions stemming from the same enemy. Díaz-Canel emphasized that the U.S. empire has also manipulated an important part of the world, mobilizing a battery of sanctions against Moscow. In this context, the Cuban head of state indicated that Washington manipulated the Kremlin's warnings about the aggression maintained by the Kiev regime against the Ukrainian people. In this regard, Putin thanked Díaz-Canel and pointed out that Cuba can count on Russia's cooperation.
Приветствуем шаги руководства КНДР, направленные на налаживание прямого диалога. Russia has warned it might be forced to take retaliatory measures to address what it called security threats created by Finland's membership of NATO. The statement from the Foreign Ministry came after Kremlin spokesperson Dmitry Peskov said Russia's response would match any build-up on its borders. Мы же будем внимательно наблюдать за тем, что будет происходить в Финляндии, как блок североатлантический будет эксплуатировать территорию Финляндии в плане размещения там оружия, систем, инфраструктуры, которая будет впритык к нашим границам потенциально нам угрожать. В зависимости от этого будут приниматься меры. Russian Defense Minister Sergei Shoigu said that Finland's accession to NATO increased the risk of conflict, but would not distract Moscow from its action in Ukraine. В ближайшее время членом Альянса станет Финляндия. Разумеется, все это создает риски существенного расширения конфликта, но на исход специальной операции не повлияет. Shoigu also said that Russia had transferred Iskander rocket systems to Belarus. They can be used to carry conventional or nuclear missiles. And a storage facility for tactical nuclear weapons in Belarus is set to be completed by July.